Hello, Kendall. Just going through your writing here. So, meiner Meinung nach ist Musik sehr wichtig. So, if you're saying it is very important, we just want wichtig, not wichtigen. All right. And then you don't want a full stop there. You want a comma, weil es den Menschen hilft, sich auszudrücken. Now, that's really good. So, in my opinion, music is very important because it helps people to express themselves. Persönlich finde ich Musik, don't forget your capitals, gut zu hören. Persönlich finde ich Musik gut zu hören, ist, wenn ich zur Schule spazieren gehe. Ich gehe, yeah? So you don't want gehen. Wenn ich gehe oder wenn ich meine Hausaufgaben mache, ja? Weil es mir, and here, you don't want to full stop, comma, weil es mir zu fokussieren hilft, okay, because it helps me to focus. So we'll just take that down. Ich würde sagen, dass hier ist die Musik, so meine Lieblingsmusik ist Popmusik. Capitals, remember? Ich denke, comma goes there. Dass es sehr eingängig und einfach klasse ist. Gegenwärtig, now the is needs to go there now because you started with a different word. Gegenwärtig ist mein Lieblingssänger Harry Styles. Sein neuesten Album Fine Line kann hauptsächlich als Pop beschrieben werden, aber seinen Uraufführung, right, I'm not sure what word you want to use there, so I'll just highlight that, and if you could let me know, and then we'll go from there, okay? So I just thought, which word? What are you trying to say, yeah? It's ein bisschen mehr Rock-Pop, sind. Why have you got sind? Ist ein bisschen mehr Rock-Pop. Okay, ich finde es sehr. So if you want the ists there, you'd put ich finde, dass seine Musik sehr geil ist. Geil is one of those words where you wouldn't put it's very geil, yeah? So it's like it's very awesome. So you can just have geil, okay? So there's quite a bit more to do there. Don't forget to give a few more reasons and expand on your ideas, okay? Any questions, just email me. Cheers. Good work.